juga tidak kalah menariknya bahwa data analitik kita itu di dunia real ya, di dunia telco dan government, dan juga nanti kita dengarkan bagaimana beberapa implementasi data analitik yang tentunya akan memberikan impresi ataupun inspirasi kepada kita semuanya. Untuk itu saya langsung saja mengundang pembicara di sesi kedua. Kita masuk ke sesi kedua, Bapak Adam Edelman. So I would like to invite Adam Edelman, but from the script that I have, it seems that it is pre-recorded. So I would like to invite or to ask the technician to play the pre-recorded from Adam Edelman. Thank you. The voice is not come out yet. To our warfighters and delivering answers at the speed of thought. So what does that mean? Well, we're the first and only analysis platform built on GPU hardware instead of traditional CPU hardware, which computers have relied on for decades, which means that we're not just making incremental improvements in software, but order of magnitude improvements in terms of reevaluating the very hardware we run on, and then purpose building a software platform on top of that. I'm going to spend a little bit more time on the slides here diving into the tech. I'll skip that right away, but essentially how we're doing that is taking advantage of the massive parallelism on the physical GPU chip, which makes asking questions and doing analytics not 10 or 20% faster, but hundreds to thousands of times faster. And one example from a customer of ours at CIA, they had a long-running analytics question that was typically taking them about 18 hours to run. Now with OmniSci, they have it down to less than a second. So I think the first time they run it, they were going, that can't be right. We did something wrong. We screwed something up. But that's really the order of magnitude, improvement that we really want to get folks' heads around here. So I'm going to step into the demo now. Before I do that, I'll just briefly talk about the architecture, because you're actually going to see three different things. At the core of what we're doing, there's the OmniSci DB. That's our SQL engine. That's what's capable of looking at billions of things and getting answers back within milliseconds. That may not be so interesting unless you're a DBA or doing machine learning. But what we put on top of that is a render engine, which does what GPUs do really well: draw pictures very quickly, geospatially plot results. And then on top of that, we're putting Immerse, which is our web dashboard. And that's what you're going to see here. So with that in mind, so I'll jump in here. I'll mention that not all of these demos, but some of the demos that I'll be showing are available at our website, so you can actually play with them yourself. omnisci.com/demos if you're interested. We're going to start by looking at our ship tracking demo here, and we'll be looking at AIS data. So AIS data, for folks who don't know what that is or what that means, essentially it's just beacons on a ship. So if I scroll over this map, believe it or not, each one of these are individual ship beacons. So every ship over a certain size in U.S. waters has to have an AIS beacon and be beaconing out their location. This is a representation of all of those points, and if you can see at the top of my screen, that's 11.6 billion with a B records. And the power of OmniSci is I can work with this data, zoom in, filter down to pleasure craft, maybe filter down to a certain date. And every time I move the map or click a filter, every one of these charts, as you can see, is updating in an interactive speed. So it lets me interact with this very large data set as if it were a small thing that sits on my desktop. But in the background, it's actually using the brute force of GPUs to go against 11.6 billion records for each one of these charts, right? So
So a pretty powerful back end is obviously required for that. And of course, what that lets us do is build interesting patterns of life here, right? So if I'm looking at Boston and I wanted to look at pleasure craft, when we talk about patterns of life, well, not much of a surprise, right? No one really goes sailing in the middle of winter in Boston. This only confirms that. But if I wanted to zoom in to those individual ships that are doing it, and even the individual points for those tracks, I have the ability to work from the really big down to the really small very quickly. Let's talk a little bit, kind of closer to home. I went to school in New Orleans, Tulane University. So I was certainly really, interested and was tracking very closely. New Orleans was obviously one of the harder hit cities in terms of COVID. And the question becomes now, so in the previous example, we said, okay, we had, an area of interest and we wanted to know where folks traveled to outside of that area, right after they left. Now let's flip that example and say, okay, I've got an area of interest. Where did folks go before they reached that region? And so, again, we're looking at that XMO data in terms of mobility, right? So we've got all that brought in, and we've also got our SafeGraph data. So this is giving us points by the location type, as well as points by location name. And so one of the things that I can do as I scroll down here is say, okay, well, let's start with hospitals, right? So I know of March, obviously it was quite. That's sort of when the transmission rate was real high, right? The exponential curve was really starting to accelerate. So let's choose that end of March time period, and let's choose folks who are just at a hospital. So now by filtering to that time period, and for hospitals, I've got just devices that are located inside of hospital clusters here. And so you can see the, half dozen or so hospitals that are filtered out. And so now I've filtered down to just those points. And so again, now I sort of want to flip the question, right? So I want to say, okay, I've got folks who are at a hospital. Certainly if you were there at the end of March, you're probably not there for elective surgery. You were there probably related to COVID. That's something where if that's the case, you could either be a healthcare worker, or you could be someone who is potentially sick, right? And so we're specifically interested in the folks who are sick, using this data to maybe hone in on a couple of those, right? So the first thing I'll do is I'll just choose one of our hospitals down here and say, okay, based on this hospital, I'm going to go ahead and choose a particular ID and say, okay, is this person someone who is there as a result of COVID, or is it someone who's there because they're a healthcare worker? So just by clicking this, obviously I've been through this demo before. The first thing that I'm going to look for is dwell time. So one thing that we capture is how long does someone stay at a particular location. I see that this individual device stays at a location for a little over 78 hours, right? So that's pretty long. And it tells me it's probably not a healthcare worker, because hopefully they get the chance to go home after 24 or 36 sometimes hours. So that tells me, hey, this potentially could be a patient. In addition to that, I don't see much of a cyclical wave of going to work, coming home, things like that. So this indicates that looks like they showed up on the 18th, and they were present for the rest of the data set. So I'd say, okay, this could be someone that I'm particularly interested in. Let me go ahead and backtrack where that individual came from, right? And so I don't know if you can see this. I realize the map is a bit dark,
But as I start to zoom out, I say, okay, well now I'm definitely sure that this individual is not a healthcare worker, because it looks like they essentially drove in, maybe made one stop here, but then drove straight to the hospital. And as I start to zoom out to the rest of the state, now I want to say, okay, well, go ahead and find me this person's home location. So I can, again, without doing much, intense regression testing, or running a lot of different algorithms on it, I can tell pretty quickly that this is the CBD area of a hotspot for where they tend to be located. So I'll zoom in here. This looks like a town called Franklinton in northern Louisiana. So I'd say, okay, well, what locations was this individual visiting specifically, and I'll clear out the filter to say, hey, just give me the week before they go to the hospital. And I see the top location here is this Jack Brown's food store. So that's certainly interesting. I'll go ahead and click on that. And now you can look at the chart and say, okay, this to me looks like something that's a bit more indicative of someone who has, probably works at this location, right? I don't know about you, but I'm not going to the grocery store every single day. It looks like this person kind of does, right? Maybe there's time during the weekends where they don't, but basically they seem to show up every day, and then it kind of tails off as looks like around the 23rd, which is around when they're heading towards New Orleans. So this says, okay, well now I've got something that's potentially very much of interest, right? Because I've got someone who I know is at the hospital. Looks like they actually could be an employee at a particular food store. Yikes, that's kind of scary, right? Now I want to do that cohort analysis to say, okay, well, who else was present at that food store? So I'll clear out that individual user. I'll keep my cohort on for the food store. So now I'm looking here at 115 different devices, and again, I'll go ahead and build my cohort and saying, okay, this is Jack's food store. Go ahead and apply it, and now I've got a sense in Franklinton and the rest of Louisiana these folks traveled to, right? And so as I sort of zoom out and zoom around the map, obviously most of it's in Franklinton, but you can see there is a pretty big dispersion there. The third thing I see is Riverside Medical Center, so that's certainly of interest. But right below that is it seems to be a school here, and either elementary or secondary school, and I can click on that, and I'd say, wow, based on my cohort, it looks like 114 of those devices visited that school, and some of those dwell times were pretty long, right? So potentially, again, employees of that location. So this is a pretty powerful kind of scary example sometimes of what this anonymized data can do. Folks always say, hey, nothing's free, and certainly the idea that we have all these apps out there that are free. Well, this is the result of anonymized tracking. I won't make any statements around that. I know that can be a bit contentious depending on where folks stand on that. But it can certainly be used to very powerful effect to answer very powerful questions around around the COVID response, both at a global level as well as a local level. Would probably be helpful to step back to the architecture slide now that you've seen it, right? So again, at the core of what we do, it's a SQL engine, OmniSciDB. It is the same SQL that we know and mostly love, right? So all the standard ways of getting data into a SQL database, things like JDBC, flat files, if data is static, if it's streaming, things like Kafka or Scoop, a lot of different ways of bringing that data in. Again, just a SQL relational database, but built against massive parallelism of GPUs to answer really massive questions.
And then same thing on the way out, right? So for folks who might just be doing, machine learning, right, just trying to build those models, answer questions around that, maybe they say, hey, the only thing I'm interested is the OmniSci DB, getting questions out really quickly. On top of that, we're putting the render engine though, right? So the render engine is what's capable of taking results from those OmniSci DB and drawing pictures on a map. So within that, there's BI, but there's also GIS tools, right? So for folks who are living in the Esri space, the ability to go in there and say, hey, I can now use OmniSci to bring into my environment billions of points of data, right? When we chat with airmen who are working on Esri, and they say, hey, 10,000 points is kind of when my Esri starts to get a little shaky. Well, we can now extend that to the tens of billions, right, through open source OGC standards, essentially turning on a big data layer. And then the final piece you saw was Immerse, and that's just our web visualization dashboard. Again, hopefully, now that you've seen the platform, you understand that we are a database and an analytics platform. So certainly not doing the AI modeling. But when we think about a data science workflow, for folks who are familiar with that, you can sort of think of OmniSci as bookending that process. So the idea that we'd want to sit on both ends. So in the front end, the idea of feature engineering, as I'm looking across really massive sets of data, whether it be IoT, whether it be FMV callouts, any of the other types of data, just being able to data science is not a black box, not yet. It does involve a little bit of art, right? A little bit of figuring out what the right features are, doing data discovery before you toss it into your modeling tools. And so we can certainly help there, right? If you're looking to visualize, if you're looking to do things like feature engineering, certainly OmniSci is we think the best way to go if it's really massive data sets. And then sort of same thing on the back end, as you build that model, as it runs through, whether it's H2AI, TensorFlow, or many other tools, at the end, a model gets spit out, right? And so being able to run things at really massive scale is also where OmniSci can help. So sort of bookending that process on the data science workflow. I'm just going to show one more example here. This one's not COVID related, but I think kind of interesting. So we're taking data which again is worldwide and we're brought in for purposes of COVID, but we can use it for a bunch of other reasons, right? So we can especially talk about and especially interested in stuff happening in Afghanistan, right? So one of the things that we're looking at and certainly very concerned about are the idea of green on blue attacks, right? So Afghans attacking U.S. or coalition forces, right? So how could we use data like this to make sense of that and use as a kind of an early predictor of potential risk, right? And so here you can see I've highlighted Bagram Air Base. I'm not going to do the whole process of doing the cohort here, but if I apply this here to a cohort, which I've already done, and then zoom out here, what I'm saying now is, okay, for everyone within that data set was present in and around inside the wire, essentially at Bagram, where else did they travel during any one of our time periods? Again, if I look at my device travel by country, most of it certainly within Afghanistan. I see a bunch that's in Kuwait, but one that I'm very interested in here and would certainly be of interest if I were working a CI mission here is Pakistan, right? So how is it that that device that was inside the wire at Bagram, what is it doing in Pakistan, right? So diving in, I might say, okay, well, what is it? Let's take a look at this device. Looks like it might have been a couple of devices. Really dive in there and do additional analysis. So
With that, I am going to wrap up. Again, for folks who have any questions, this is my email. Feel free to shoot me a note offline, and happy to engage further. Okay, thank you very much, Adam. It's very interesting. So I can say that everything is connected. So then you can view it whether it will give advantage or disadvantage to our daily life. Without further ado, and Bapak Gulam Imaduddin, both of these presenters. It's a Omnisize Vertical Industry Telco, Ibu Hervini, and Bapak Gulam is a Solution Engineering Director OPEC Omnisize. So the time is yours. Please bear in mind, Pak Gulam, waktunya ini agak sedikit molor ya. Jadi saya kasih waktu tinggal sekitar jam 3:10 ini. Ya, jadi. Oh, oke. Okay. Oke, terima kasih Prof. Zainal. Sebentar, saya coba share ya. Ya. Oh, nggak bisa. Oh ya kan. Terima kasih sekali lagi. Oke, kita coba meet sampai 10 lebih ya Pak ya. Ya, lebih kurang hari ini ya, mohon maaf. Kenapa? Ya, lebih kurang jam segitu. Lebih kurang, ya fine. Nanti sebenarnya today kita mau ada demo live ya, jadi nanti Pak Gulam yang akan demo sama ada sedikit use case ya. I think some of the slide definitely has been udah disebut juga tadi oleh Adam, tapi kita coba go through ya. Jadi use case kali ini adalah tentang telco sendiri. Mungkin slide ini saya tetap harus present ya, karena mungkin kalau telco sendiri use case-nya itu atau challenge-nya sendiri adalah memang telco termasuk salah satu dari sekian industri yang memang sudah memakai big data, karena saya tadi dilihat di CV, I've been in the industry for 20 years over gitu ya, ketahuan umurnya juga berapa. Nah, jadi sebenarnya big datanya udah established, tapi tetap aja they still face the challenges gitu ya. Nah, isu-isu yang baru muncul atau sebenarnya selalu ada dan tidak di-solve oleh teknologi yang sebelumnya adalah fine, nomor satu, seperti yang sudah kita dengar juga, datanya banyak silo, tapi yang paling menyakitkan atau pain point for them is actually datanya dari multiple source. Nggak cuma dari dalam, tapi juga external data, dan dari network, dari sistem IT, segala macam, ada semua datanya. Nah, kedua juga kita tahu data cleansing, ada ETL, belum lagi data integrity, checking, segala macam, itu juga menyebabkan apa-apa yang mereka perlukan to be in hand, near real time ya, itu juga tidak memungkinkan. Padahal banyak sekali campaign-campaign di telco itu karena semuanya datanya adalah near real time, decision juga harus dilakukan near real time. The expectation dari tim marketing atau network itu adalah juga data analisanya pun mendekati near real time. Dan kemudian kita tahu juga di telco itu kan teknologi nggak pernah berhenti ya, mulai dari 2G sampai segala macam. Nah, sekarang nih sebentar lagi mau ada 5G. Nah, tiap teknologi selalu memberi new services yang juga bikin teman-teman di telco itu juga bingung gitu ya, atau complicated lah. Selalu ada new things. Di 5G nanti ada network slicing, ada multiple service, ada low latency, high latency, high bandwidth, low bandwidth, IoT gitu ya. Nah, kebayang itu nanti akan banyak lagi field dan data source yang makin menambah komplikasi dari poin pertama tadi. Dan kemudian terakhir tentu saja ini related sama the fact bahwa meskipun university sudah banyak membentuk mendidik data analis, data scientist, tapi kebutuhan dari telco sendiri selalu tidak bisa
mengimbangi mereka-mereka yang tercetak di university gitu ya, sehingga harus dicari solusi di mana data scientist itu bisa fokus ke tempat yang bidang yang memang memerlukan specialty-nya dia. Tadi pagi mungkin kita dengar ya tentang subject matter expert untuk bidang tertentunya sendiri, di mana data scientist sendiri mungkin bisa fokus ke masalah data governance atau hal-hal yang memang berhubungan dengan misalnya kayak AI-nya segala macam gitu ya. Nah ini juga ini 4 main topics atau main challenge yang masih tetap ada di telco meskipun mereka tetap invest cari teknologi baru di telco. Nah, tadi seperti udah kita lihat dari Adam, mungkin saya hanya emphasize saja lagi bahwa Omnisci is there, bisa menangani data query yang sangat cepat, billion of data, hasilnya bisa dalam millisecond, dan juga kelebihannya tadi udah lihat interaktif dari dashboard dan visualization-nya yang namanya Imbers tadi ya. Mungkin nah ini use cases sendiri-sendiri yang sudah ada di telco gitu ya. Jadi hal ini semua sudah ada ya, stand alone, ada 5G planning, ada rotation, ada churn, ada credit risk, ada price elasticity sendiri, social media sendiri. Jadi this one standing alone gitu ya. Jadi ibaratnya kadang-kadang kalau mau lihat social media tapi yang customer yang high end gitu, tapi juga dia punya quality issue di mana. Itu bukan yang nggak doable, tapi it takes a while karena harus naruh di sini, download lagi yang sana, lalu dikasih co-join lagi. Jadi prosesnya sendiri through multiple engine gitu ya biasanya. Nah, yang ditawarkan oleh Omnisci kita itu seperti tadi bisa dilihat dari contohnya Adam, karena kelebihan dari fast query dan juga datanya nggak diagregate, ibaratnya seluruh joining function yang harus dilakukan terhadap 3 different data atau 4 atau 5 gitu ya, different data itu bisa dilakukan langsung di machine dengan GPU base, dan juga karena renderingnya juga pakai GPU, itu juga bisa langsung visualization-nya pun juga langsung di engine itu sendiri. Jadi kebayang yang tadinya masih harus diekspor dengan Tableau atau Power BI atau segala macam, itu semuanya in our platform end to end can be delivered in a fast manner gitu ya. Nah, kemudian ini mungkin saya minta Pak Gulam. Jadi Gulam is the director of the system engineering di Omnisci, lebih paham sekali masalah arsitektur segala. Go ahead ya Gulam. Ya, oke. Jadi melanjutkan apa yang dipresentasikan oleh Bu Hervini, kalau untuk dari Omnisci-nya sendiri kita platform dan kita mencoba menghadirkan dari lebih ke end-to-end solution ya. Kalau dari core produknya sendiri sebenarnya adalah kita database. Database-nya ini bukan menggunakan database lain, tapi memang dari Omnisci kita create our own database gitu ya, yang bisa running on GPU. Jadi di tengahnya ada massive scalable columnar database yang very fit for the analytical purposes. Kemudian execution-nya, kalau database lain seperti misalkan Oracle, MySQL, Postgre, more on the CPU processing or even in-memory processing, kita lebih take advantage dari GPU processing. Jadi GPU yang biasanya untuk graphical process, kita pakai juga untuk data processing, karena most of data processing dengan SQL seperti misalkan join itu banyak yang approach-nya adalah brute force dan paralel, dan ini sangat fit sebenarnya untuk di-compute di GPU. Nah, itu di tengah-tengahnya. Sementara kalau misalkan data yang diolah bisa sangat besar, tentunya sistem ini harus bisa menerima data besar juga dengan sangat cepat atau dengan intensity yang besar. That's why kita bikin arsitektur kita lebih ke real time streaming dan ingestion juga. Jadi kalau ada data stream itu kita bisa catch up dengan streaming datasets. Kemudian untuk kebutuhan visualisasinya, karena data kalau sudah di store kemudian tetap di sana, kita tidak bisa extract the insight gitu ya. That's why kita bikin immerse. Immerse ini adalah visualization seperti yang tadi teman-teman lihat di demonya Adam. Nanti juga kita akan coba demokan untuk hal lain. Ini visualization system yang allow the user to interact with the data yang ada di dalam Omnisci itu sendiri, tanpa harus ribet coding, tanpa harus ribet bikin SQL, at least bikin SQL gitu ya, atau tanpa harus bikin some functionality untuk cross filter multiple visual di sini. Next slide Bu, tolong. Oke. Nah, dari keempat
komponen tadi, kalau kita lihat Omnisci secara standalone, kita itu tadi tengahnya ini adalah database yang sebagai core kita. Kemudian kita punya Vega Rendering Engine, tadi juga sudah disebut oleh Adam. Jadi sebenarnya ini untuk geospatial visualization, seperti kalau misalkan lihat di kanan di Immerse itu ada tracking capabilities atau showing some geospatial heat map. Itu kita render di sisi server, gitu ya, dengan NVIDIA GPU. Kemudian kita juga provide some data connector yang lumayan banyak, jadi kita bisa ingest as is data dari geospatial data sesuai formatnya GeoJSON, KML, HHP, GDB tanpa harus dikonvert dulu. Kita punya konektor untuk flat file, compress or uncompress, kita punya cloud connector, kita punya konektor untuk Hadoop, another database juga kita bisa integrate dengan mereka. Itu dari sisi source system, kemudian di end system, di user facing sistemnya, kita punya Immerse. Immerse ini tadi visualization kita, kemudian kita juga ada integration dengan data science platform, seperti misalkan kalau banyak data scientist menggunakan Jupyter Notebook, sudah integrated Python dan GPU library di sana juga, atau third party application seperti misalkan BI, dashboarding kayak Power BI, or Tableau, atau MicroStrategy, atau Qlik, dan yang lain-lain gitu. Next. Nah, di slide ini kita mencoba, kalau misalkan dari big data architecture yang standar itu biasanya seperti ini, ada kita kenal Hadoop yang commonly used in telco ya. Kemudian ada ini juga termasuk yang tengah big data API semantic layer, ini dari Hadoop juga, tapi yang lebih ke processingnya. Kemudian Omnisci kalau mau dimasukin di sini itu adanya di mana, itu next slide. Itu kita coba taruh Omnisci di sisi computation ya, gitu. Jadi kita tidak menggantikan Hadoop as a big data system. Hadoop is a very great system to store the data. Yang ada kita meleverage Hadoop. Jadi data-data yang ada di Hadoop bisa kita integrate dengan konektor kita ke Omnisci untuk bikin insight atau bikin analytics yang jauh lebih cepat, gitu. Nah, source systemnya sama, bisa dari Hadoop, bisa langsung dari source data system lain, dan integrasi di depannya juga seperti yang telah saya sebutkan tadi di slide-slide sebelumnya. Next, Bu. Oke, ini sedikit comparison. Kalau misalkan dengan Hadoop, ini kita ambil dari customer kita coba tes gitu ya. Jadi kita pernah tes dengan 20 nodes Hadoop running some Impala and Hive jobs. Itu bisa kita imbangi dengan satu node of Omnisci. Gitu. Jadi kita bisa replace the computation power of this nodes of big data with one node of Omnisci. Dan di sisi lain komputasinya juga, jadi ketika satu proses kita jalanin di 20 plus nodes di Hadoop, itu takes minutes or hours to complete. Dan operational yang sama dengan datasets yang sama kita run di Omnisci satu node, kita bisa achieve in the second basically. Ya, kemudian API juga kita sediakan, processingnya tadi seperti saya bilang kita di GPU, kemudian kita punya integrasi dengan machine learning AI tools. Next slide. Ini lebih ke integrasi Omnisci dengan ML AI, data science thing. Jadi Omnisci DB kita punya integrasi dengan data science exploration seperti Jupyter Notebook yang di dalamnya sudah ada Python dan Rapid AI dari NVIDIA Library, sehingga data science pun bisa langsung bekerja di atas Omnisci dengan apa yang sudah pernah di-develop di sana juga bisa diimport langsung untuk di running di atas Omnisci dengan GPU power. Next, I think Bu, ini teknikalnya sudah. Saya kembalikan ke Ibu untuk bahas use case sedikit. Sebelum kita ke demo, mungkin ada beberapa use cases ya, kita mau share yang sudah di-develop atau dikembangkan oleh beberapa operator. Satu case pertama tentang network revenue analytics. Jadi one of the crowdsourcing data provider menggunakan Omnisci untuk mempresent atau menganalisa data yang digather dari SDK, data yang dikumpulkan dari handset dan aplikasi. Jadi bisa monitor, dan kalau kebayang tadi dari Adam bisa sangat interaktif, jadi bisa data counters dari BTS, dari tower itu, bisa dari CDR, data-data transaksi, juga bisa trigger alarm, bisa prediktif, bisa preskriptif untuk
kasih threshold mana-mana lokasi yang memang perlu attention, apalagi kita pun bisa meletakkan lokasi-lokasi yang menjadi sangat penting karena banyak high value customer gitu ya istilahnya kalau di telco, customer yang sudah lama, sudah loyal dengan spending yang cukup lah untuk telco gitu ya. Dan kemudian tentu saja bisa diprioritaskan karena ini sangat geospatial, jadi bisa ketahuan mana-mana lokasi yang memang hijau, merah karena banyak high end atau high traffic misalnya gitu ya. Jadi kebayang ini sangat membantu. Kemudian untuk marketing di telco 360 degree customer profile sangat in ya, karena disinilah mereka akan tahu karena data one for many udah nggak zaman lagi. Jadi biasanya telco itu akan sangat customized lah, segmennya siapa saja dan barang-barang produk-produk apa yang akan ditargetkan untuk mengimbangi atau memenuhi customer expectation atau customer satisfaction. Mungkin saya hanya cepat saja karena I really want you to see the demo dari Gulam nanti. Jadi ini dari marketing ini juga ada cases yang sudah dikembangkan untuk customer kami. Jadi banyak sekali bisa dibuat, bisa bikin produk segala macam dengan indikasi dari insight yang dikumpulkan dari networknya sendiri dan CDR. Kemudian ini untuk B2B, kita tahu memang ini banyak sensitivity issue lah ya, tapi sebenarnya kayak namanya pattern itu selalu bisa banyak yang minta ya, misalnya untuk planning transport, untuk smart city misalnya ya. Jadi kayak heat map, movement people, data-data seperti itu juga sangat mudah ditampilkan dan sangat easy untuk dibayangkan oleh masing-masing pimpinan kota gitu ya untuk atau IT dari kota cerdas sendiri untuk bisa memakai data-data telco yang memang bukan nomornya tapi patternnya ya pergerakan. Jadi bisa untuk transportasi, bisa untuk real estate, retail business, jam berapa tadi kan kita lihat dari Adam bisa ketahuan orang tuh nongkrongnya di satu lokasi itu digabung sama data-data POI bisa ketahuan berapa lama mereka di sana gitu ya. Kemudian ini yang lagi in, kalau di marketing juga ada yang namanya campaign CDP gitu ya, Customer Data Platform, gimana caranya data-data yang tadi digabung dengan social media, belanja di luarnya, segala macam, bisa dikumpulkan dan malah bisa dilakukan campaign atau cross-selling, upselling, atau next best action. Jadi keuntungan dari Omnisci karena kita platform, jadi bisa dibentuk jadi apa saja gitu ya. Mungkin ini sedikit use case yang bisa saya share, banyak dipakai oleh telco menggunakan Omnisci. Tentu saja analogi dari sini bisa saja kita kembangkan untuk financial dan sebagainya. Mungkin nanti sore pun ada case, setelah ini ada case dari energy ya, dari oil and gas. Oke, berikut use case adalah sekalian untuk demo, sekalian menutup. Saya balikin ke Gulam, please go ahead Gulam. Ya Bu, saya share untuk demonya. Jadi demo yang coba saya sampaikan sekarang ini terkait dengan 5G development ya. Jadi ini kita pakai di telco di US karena ketika kita mau mendevelop 5G network banyak hal yang harus dipertimbangkan seperti misalkan dari terrain elevation ya, towernya nanti ada di ketinggian berapa, kemudian building di sekitarnya, building itu sendiri kalau buildingnya sangat tebal atau sangat tinggi itu akan mengganggu sinyal, gimana nanti mensimulasikan itu dengan Omnisci. Nah, dengan platform ini kita mencoba dengan geospatial teknik, jadi satu platform kita bisa connect ke multiple datasets di sini ya, ada 2 di sini untuk terrainnya sendiri dan untuk sel yang sudah existing, dan kita bisa lihat by color di sini ketinggian dari setiap area dan unique cell yang ada di suatu tempat, elevationnya rata-ratanya berapa, seperti itu. Dan saya juga punya distribusinya di sebelah kanan. Nah, geospasialnya juga interaktif, saya bisa zoom ke spesifik area yang mau saya kembangkan gitu. Jadi ketika saya zoom di sana, saya bisa tahu langsung, unique cells-nya di sana yang sudah ada, kita punya 25 cells, kemudian distribusi elevationnya di daerah itu seperti apa. Jadi ini untuk mengambil insight daerah mana yang kira-kira pas untuk kita taruh the new 5G teknologi gitu, the new 5G network. Mau filter berdasarkan ketinggian juga kita bisa tahu, misalkan yang around 100 meter itu daerah mana aja, kita bisa langsung lihat di mapnya di sini. Gitu. Ini satu hal terkait dengan terrain elevation. Kemudian yang kedua itu lebih kepada antena pointing. Misalkan saya mau pasang satu antena di lokasi itu, saya mau tahu dengan sudut begini itu radiusnya kemana aja. Saya bisa play around dengan sudutnya, saya bisa putar untuk lihat coveragenya dia.
sepanjang sinyal length-nya dia. Atau saya juga bisa nggak cuma satu, tapi menampilkan semua tower yang saya punya untuk saya simulate bareng-bareng, gitu ya. Seperti ini, atau misalkan saya cuma mau lihat comparing 2 tower aja, jangkauannya dia seperti apa, atau bisa melihat inferencing, dia akan punya inferencing atau tidak, seperti itu. Nah, next-nya adalah kita punya yang namanya free space power loss. Jadi tanpa ada hambatan pun itu akan ada loss of power dari radio itu sendiri, karena semakin jauh pasti powernya semakin berkurang. Nah, kita bisa zoom ke satu network gitu ya. Kita lihat kalau misalkan saya punya threshold loss-nya itu sampai 70 dB, itu kira-kira jangkauannya akan seperti apa, seperti ini. Atau threshold-nya saya naikin dengan kita masih oke dengan loss sebesar 80 dB, kira-kira coverage-nya seperti apa, seperti itu. Dan ini juga again interaktif, kita mengolah 27 juta tower atau tower data. Kemudian hal lain yang perlu dipertimbangkan ketika 5G deployment di sini adalah building by type. Jadi kita mau aim untuk building yang misalkan saya mau aim untuk theaters atau bowling alley. Ini salah satu dataset yang sangat berguna untuk take decision. Daerah mana yang kita mau pasang karena dia punya support building yang bagus misalkan. Karena nanti relevansinya kita akan melihat tinggi buildingnya di daerah itu berapa untuk dikalkulate gitu ya, untuk dibuat modelingnya terhadap si 5G networknya ini gitu. Nah, untuk visualisasinya sendiri juga kita bisa visualkan berdasarkan tinggi buildingnya. Kita color code ini choropleth map, namanya geovisual choropleth map. Kita punya features ini. Jadi per building kita coloring by its height. Jadi kelihatan yang tinggi-tinggi buildingnya warna kuning, lainnya dia akan lebih rendah. Nah, ini berguna nantinya ketika misalkan saya mau simulasikan selanjutnya dari sinyal tadi, ketika dia nabrak building, kita bisa lihat yang dia tabrak itu sinyal ini akan nabrak building yang thickness-nya berapa besar. Nah, kelihatan kalau misalnya saya rubah angle-nya, maka ada satu area yang di sana dia akan nabrak building yang sangat tebal, jadi loss-nya akan jauh lebih besar. Ini sangat penting untuk network planner di telco ya, ketika mau masang satu satu cell elemen, terus dia menghadap kemana, nanti impact-nya seperti apa. Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah dari sisi building capacity, karena investment harus ada balik revenue-nya. Kalau orangnya yang pakai sedikit, maka revenue-nya sedikit. Jadi kita juga bisa hadirkan kayak ini, kita mapping berdasarkan building tadi di area-area tertentu, berapa sih kapasitasnya building tersebut. Kayak kalau saya pilih department store, kalau saya pilih department store dan athletic amusement park, itu ada 2.200 orang di sana. Kemudian yang perlu diketahui itu adalah pertama LTV-nya, di sebelah kiri ada LTV. Jadi berdasarkan geospasial, kita bisa simulate RF propagation model kita ketika ditabrakkan ke building, sudah disimulate. Kemudian kita mau lihat sinyal strength-nya berapa, ada di sana. Gitu ya, jadi kita tahu LTV atau lifetime value yang akan di-generate dari investment 5G ini berapa. Kemudian satu hal lagi terakhir, kita juga bisa tahu untuk optimasi ketika misalkan saya punya scatter plot seperti di kanan antara building dB loss dengan capacity, saya bisa filtering di pojok kanan, artinya adalah building yang punya capacity banyak tapi ternyata sinyal loss-nya besar. Nah, inilah area-area yang perlu optimasi lebih lanjut daripada si network engineer. Jadi intinya dari demo ini, dari 5G deployment is very complex thing. Even kita punya 8 aspek di sini as an example, dan ini belum lengkap juga yang bisa dipakai oleh telco. Jadi Omnisci bisa bawa platform video visual seperti ini untuk building case-case yang seperti 5G deployment, atau menggabungkan multiple data source, multiple angle, dan geovisual, atau seperti tracking tadi.
seperti itu mungkin demo dari saya. Saya kembalikan kepada moderator, Prof. Zainal. Prof. Zainal kayaknya masih di mute. Terima kasih Mas Gulam, senang dengan ketemu Anda lagi ya. Rasanya Anda dari mahasiswa saya dulu di MTI kalau nggak salah ya. Iya, kalau ya. di kampus. Baik. Ya, saya nah ini, ya Bu Ervini, kalau nggak keberatan, saya mau pull saja semua tanya jawabnya ini sampai sesi ketiga begitu. Ya, jadi kalau bisa Bu Hervini dan Mas Gulam stay dulu. Saya akan mengundang sesi narasumber sesi ketiga. Untuk itu mungkin panitia bisa menayangkan CV-nya, karena nanti setelah sesi ketiga selesai, kita akan masuk ke tanya jawab dan terakhir nanti akan ada quiz. Silakan.